Hello everyone, welcome to Physics Walla. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಟುಡೇ, which is 1 hour lecture, is completely based on work only. So we will only discuss about work in this class. So ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ FS ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, FS ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ವಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ circular tracks and banking of roads, right? In circular tracks only, horizontal smooth circular track, first one. Second one, horizontal but rough this time. Here smooth, now it is rough. Banked smooth circular track and banked rough circular track, right? Banked rough circular track. This is not smooth. Banked rough circular track. Rough circular track. So banked smooth, right? Horizontal smooth circular track ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? Horizontal smooth circular track ಅಲ್ಲಿ circular motion is not possible. ಯಾಕೆ circular motion is not possible? Why? Because there is no force which can give centripetal acceleration. Circular motion is not possible. Because AC is 0. Centripetal acceleration is 0. There is no force which can provide centripetal acceleration. But horizontal rough circular track alli friction irutte, right? Friction irutte. It provides necessary centripetal force. We derived velocity, maximum safe speed as mu r g. This is safe speed. On which type of road? Horizontal rough circular track. Banked smooth circular track ಅಲ್ಲಿ we safe velocity, safe speed, we derived it as rg tan theta. Safe speed, this is safe speed. Theta ಏನಿಲ್ಲಿ? Theta is angle of banking. Okay. In banked rough circular track ಅಲ್ಲಿ we derived expression for minimum velocity, maximum velocity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ velocityಗೆ. So maximum we derived it as tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta, right? This is maximum velocity. And minimum velocity, minimum is equal to tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. These are the things we did in last class, correct? So ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ. Is that work? Yes, it is work. In our general understanding, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? But in physics, this work done is different from our regular usage of work done. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Work done in physics, we always define work done as, we define work is said to be done only when a force displaces an object in the direction of it. Okay, otherwise we will not call it as work. Person sitting and studying, person doing mental work could be work. It is general dictionary definition. But in physics, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು
right? It has to cause a displacement. ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ it has to give some displacement in the direction of it, then only we say work is said to be done. I'm telling you, you have a block on a smooth surface, right? So on this block ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, right? Block initially at rest, okay? Initially at rest. So this block moved here, okay? This block has come to this position, okay? This block has come to this position. So, and it has covered a displacement of initial, right? And this is final point, final position, right? The block was here, the block came to this point. So the displacement is from initial point to final point, right? The displacement is from initial point to final point. So this is displacement. Yes, we call displacement by S. Let us call it by S. So here we define work done is equal to work done. We define work done as force into displacement. Force into displacement. So work done, if I call it by letter W, work done is force into displacement. Force into displacement, okay? Force into displacement, correct? Force into displacement. Then what is the unit of work done? See guys, unit of force is Newton, unit of distance or displacement is meter. So unit is Newton meter. Unit is Newton meter. We also call this Newton meter as joule, okay? We call it as joule. So we call it as joule and represent by capital J, correct? Capital J. So this is SI unit, okay? SI unit. But what about CGS unit? CGS unit of work is dyne in a CGS, Newton in a CGS bandu dyne, right? Newton in a CGS bandu, so dyne, and meter in a CGS centimeter, so we call it as dyne centimeter. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅರ್ಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ CGS ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ dyne centimeter ನ ನಾವು ಅರ್ಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So it is represented by letter E. Let it be like that only. We call it as arc. And 1 joule is equal to 10 to the power 7 arcs. 10 to the power 7 arcs. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power 5 dynes. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1 joule is equal to 10 to the power 7 arcs ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ವಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡನ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದ ವಾಲ್, ಓಕೆ? ನೀನು ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ D0 ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. Is that clear guys? Work done definition clear to everyone. Work is said to be done only when force displaces in the direction of itself, correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಜೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಒನ್ ಜೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is when 1 Newton force, right? I'm writing 1 joule work done is equal to 1 Newton force displacing a body
by 1 meter in the direction of force. In the direction of, ಅದನ್ನ ನಾವು 1 joule ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಫೋರ್ಸ್ whose magnitude and direction is fixed, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ resting on a smooth surface ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ I'm applying a constant force. See guys, this constant force F is in this direction. Okay, this F is in this direction. Now what is happening is, because of the application of this force, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ is displacing along the smooth surface, along the surface. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ initial position was this. Okay, block was here initially, now it is here finally, right? Final position, initial and final, right? So how do we define work done? We define work done as I'm writing one more time. Work done is equal to force in the direction of displacement. Force in the direction of displacement. Or let us write this definition first, I'll write that later. Displacement, sorry, okay, displacement in the direction of force. Okay, displacement in the direction of force. First of all, what is displacement? Guys? See, initial position is this and final position is this. So the displacement is this. Okay, this vector is a displacement. So if I call the angle between these two vectors is theta, so we need to find displacement in the direction of force. How do we calculate displacement in the direction of force? See guys, we have displacement vector, yes, right? So you need displacement in this direction. So what do we do? I'm just extending this vector line. Okay, I'm just extending this line, right? I'm just extending this line. So I'm dropping a perpendicular from F. Okay, I'm dropping a perpendicular from F so that I'm just dropping a perpendicular from F so that this vector which is here, the component of this in the direction of F, what is this going to be? S vector cos theta. S vector cos theta. This vector, green line vector ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು S cos theta ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Correct? See guys, observe here. The displacement, I resolve this displacement in the direction of F, right? S cos theta in the direction of F. Correct? So we can define work done W as displacement in the direction of force. What is the displacement in the direction of force? S cos theta into F vector, right? So we can define work done as F S cos theta. F S cos theta. F S cos theta. S cos theta ಏನು? S cos theta is component of S in the direction of F. In the direction of F. Okay, that is clear. But we know that A dot B ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? A dot B ನ A vector dot B vector ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ A ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ B cos theta ಅಂತೇಳಿ
define ಮಾಡಿದ್ವಿ, correct? So here this s cos theta, if you take the modulus of this one and this one, because we define work done as a scalar, because dot product of two vectors is a scalar. So modulus of f, modulus of s cos theta. So from this formula I can define a dot b as a b cos theta. So we can write here w is going to be, w is going to be what? W is going to be f dot yes, clear? F dot yes r. One more definition I'm giving for the same thing, work done by a constant force. I defined work done, right? We defined work done as displacement in the direction of force, or we can also define work done is equal to force in the direction of displacement, right? We can define work done as force in the direction of displacement. So see guys, observe here one more time, force in the direction of displacement times force here times displacement, force in the direction of displacement times displacement. Okay, here observe guys. So what I'm doing, so you have the same constant force, right? You have the same constant force in this direction, f, right? This f is there, and displacement is in this direction, initial to final. So the displacement is from initial point to final point. So the displacement vector is this. Now what do we want? We want force in the direction of displacement, this force in the direction of displacement. If this is angle theta, how do we take force in the direction of displacement? By taking the component of f. So this is f, so component of f is going to be f cos theta, so this is f cos theta is the component of force in the direction of displacement. We are not worried about horizontal, here also I'm not worried about horizontal, because the motion is happening along x-axis, that is why we are not worried about the f sin theta component of force. Okay, here also the same thing, but f component in the direction of displacement enide f cos theta ide. Let us apply that here, force in the direction of displacement. What is force in the direction of displacement? F cos theta times displacement itself, vector displacement. So we define work done w as a scalar, so magnitude of f, yes. So what do we denote it as? Vector a, vector b cos theta. We can denote this one as s dot f, because vector a dot vector b from the same logic, right? Here a dot b is equal to ab cos theta, here also a dot b is equal to ab cos theta, same logic. S dot f r which is equal to same, f dot s or s dot f, both are same, because at the end work done is simply f dot s cos theta. We define work done as f dot s cos theta, and work done is a scalar. Okay, so we define work done as f dot s cos theta. Correct? Clear guys? How do we define work done? F dot s cos theta, it is a dot product of two vectors, force and displacement. We can also write work done is a dot product of force and
displacement. Okay, force and displacement dot product is work done. Clear? So we defined work done like that. So work done in terms of rectangular components. Rectangular components andre no, see the same thing. You have a initial position of the block, right? From where we applied force, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ under no gravity, I'm writing it here, no gravity, right? No gravity here, so no gravity. So block has moved in this direction. Okay, block has moved in this direction and it has come to this position. Okay, it has come to this position. Now it has come to this position. So what is the displacement? Initial position to final position, right? Initial to final. So the displacement vector ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ? So ಇಲ್ಲಿಂದ displacement vector is till this point. Okay, displacement vector is, one more time, displacement vector and ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ is in this direction, so the displacement is also going to be in this direction. This is displacement vector from initial to final, S vector. So why is S coming? Because we applied force in that direction only. So we applied force in that direction. Okay, we applied force in that direction. So ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ if this is x axis and if this is y axis, ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ x and y ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? we can resolve them into x and y coordinate axis because I am looking at the rectangular components of these two vectors. This is our x axis and this is our y axis. Okay, y axis. Here x component of s ಏನಿದೆ, x component of s ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, x component of s ಬಂದು s cos theta ಇದೆ, s cos theta vector, because this is, if this angle is theta, so if this angle is theta, s is s cos theta in the direction of x, Similarly f ನ x component ಏನಿದೆ, f ನ x component ಬಂದು f cos theta ಇದೆ, right? f cos theta ಇದೆ. f ನ y component ಏನಿದೆ, f ನ y component, right? f sin theta. Similarly s ನ y component ಏನಿದೆ, s ನ y component ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ s sin theta ಇದೆ, right? Here we define this f cos theta ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? f cos theta is what we call as fx. Okay, so guys observe here, we are defining f vector. ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು f vector ನ? f vector is actually f cos theta plus f sin theta ಅಲ್ವಾ? f vector cos theta plus f vector sin theta ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ f ಬರುತ್ತೆ. Similarly s is going to be s vector cos theta plus s vector sin theta, right? Instead of writing f cos theta, f sin theta, we can also say f as x component of f, right? f as f component of f, x component of f, which is fx in which direction? X direction, plus f as y component of f in y direction, right? Which we call it as fy j cap, right? Also I can write ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ s cos theta ಅಂದ್ರೆ x component of s. So I can write sx in I direction, correct? Plus sy in j direction, because s sin theta is the y component. So guys observe here, now you observe we define work done as, how do we define work done? We define work done is as force dot displacement, correct? We define work done as the dot product of force and the displacement. Force ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ fx I cap plus fy j cap, correct? Dot in dot with s ಏನಿದೆ sx I cap plus sy j cap, right?
sy j cap. So here you multiply these two terms. First term is going to be fx sx into I dot I plus second term ಏನಿದೆ fx sy into I dot j plus third term ಏನಿದೆ fysx j dot I plus last term fysy j dot j. See guys, we know that, what do we know? We know that I dot I is equal to 1, j dot, right, I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1, and I dot j is equal to 0. I dot j is equal to 0. Why? Because cos 90 is 0. So we define I dot j as 0. So now go back and see here, which are all the terms going to get cancelled are going to be 0. The terms which are going to be 0 are this term is 0 and this term is also 0. We are only left with fy plus fx sx, correct? So work done, so which implies work done becomes fx sx, right, I dot I, which is 1, plus fy sy, or you can also increase one step, 0 plus fy sy, and the product is 1. J dot j product is 1. So at the end, work done, rectangular components na use ಮಾಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, fx sx plus fy sy. ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ fx sx ಅಂದ್ರೆ ಏನು? fx sx is work done in x direction, correct? Work done in x direction. fy sy ಏನು? work done in y direction. Correct? So total work done can be divided into two parts, work done in x and work done in y direction. But when it comes to rectangular component of work done, this is important. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೋರ್ಸಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ರೈಟ್? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ you know that the total work done could be in x direction and y direction based on ನಾವು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. an object is displaced from 2i plus 3j. the position vector is given 2i plus 3j to 8i plus 8j. so position vector ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ the object, right? it is moving here. so they have told the position vectors, right, by applying of constant force. This time force is constant. F is 5i plus 6j. Given F is 5i plus 6j. Okay. So what do we need to calculate? As usual, find the work done by the force in moving the object. We need to calculate the work done. Correct? So what do we do first? We need displacement. They have given in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ position vector na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Correct? So what do I do? Position vector P1 is given, right? This is position vector P1 and this is position vector P2, or I can call it as R1 R2 also, correct? So R1 vector, R1 position vector 1, R1 vector ಏನಿದೆ 2i plus 3j ಇದೆ, correct? R2 vector ಏನಿದೆ position vector 2 ಏನಿದೆ 8i plus 8j ಇದೆ, 8i plus 8j ಇದೆ. So if these are position vector andre, right, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? the displace from, which means they are points only, right? so position vectors ಇಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? r2 minus 1, r2 minus r1. so r2 minus r1 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. r2 minus r1 ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? r2 i ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, j ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 8 minus 2 is 6i, correct? 8 minus 2 is 6i plus 8 minus 3 is 5, right?
5j. The position vector in the ನಾವು displacement vector ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And we also know that force vector ಏನಿದೆ, force is a constant vector. Force vector ಏನಿದೆ, force vector 5i plus 6j guys, 5i plus 6j. So ಇವಾಗ work done ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, work done is ಯಾವ ತರ, force dot displacement, work done w is equal to force dot displacement, force vector dot displacement vector, correct. Force vector ಏನಿದೆ, force vector is 5i plus 6j. Dot displacement ಏನಿದೆ, 6i plus 5j, 6i plus 5j. This one is displacement. Do not get confused. This is displacement. Okay, displacement. So ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ fx sx, 6 into 5 into 6, right? I am writing 5 into 6, or I'll write the formula w is equal to fx sx plus fy sy, or you can do it by yourself. ನೀನೇ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ fx ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ, sx ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ. 5 into 6, I dot I is 1, so I'm not writing I dot I. Second term 6 into fy into sy, 6 into 5, correct. So work done, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು work done, 30 plus 30 plus 30 which is 60, right? ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎರಡು SI ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ work done is going to be 60 joules. Work done is 60 joules. Work done in moving a body from this point to that point is 60 joule under this force. Clear everybody? I hope ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಸ್ f dot s, right, which is also f magnitude s cos theta, right? So this is how we defined work done as. First case, I'm telling you, first case 1, if theta is equal to 0 degree, which means force and displacement both are in the same direction. If theta is equal to 0 degree, f and s are in the same direction, correct? So in that case, work done is going to be work done f dot s is f magnitude s cos theta, which is 0, right? Cos 0. So cos 0, cos 0 value 1. So magnitude s will just simply give us the value of force, right? Here ಏನಿದೆ, magnitude f is positive, magnitude s kuda positive, so we can call this as positive work done. When theta is equal to 0, right, we can call this case as positive work. Case 2 li ಏನು ಅಂದ್ರೆ, in case 2 I'm saying, in case 2 theta is equal to 180 degree, ಅಂದ್ರೆ force and s, displacement ಮತ್ತೆ force are in opposite direction. In that case ಏನಾಗುತ್ತೆ, so guys observe here, see ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, right? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ theta 0, ಬಟ್ force and displacement, if they are in opposite direction, displacement and force, if they are in opposite direction, theta is 180 degree. This is what I'm telling, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? So in that case, force and displacement are in the opposite direction, correct? They are in opposite direction.
ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ is 180 degree. So we define work done as F dot S cos theta, right? Cos theta, magnitude F, magnitude S, cos theta. So cos theta ಏನಿದೆ, cos theta 180 ಇದೆ, right? Cos theta degree is 180. Cos 180 ಅಂದ್ರೆ -1. So we can say work done as minus cos 180 is -1. So magnitude F, magnitude yes. So here observe ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಕೇಸ್ 1 ಏನು, ಕೇಸ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಥೀಟಾ 0, ಕೇಸ್ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ 3 ಏನು, ಕೇಸ್ 3 ಏನು, ಕೇಸ್ 3 ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೇಸ್ 3 ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ case 3 theta is equal to 90 degree. In that case theta is equal to 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು theta is equal to 90 degree ಕೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. F and S are here are perpendicular to each other, right? Are perpendicular to each other. See, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಫ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಸ್, ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು, ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is going to be 0. So if force and displacement are in perpendicular direction to each other, work done 0. yes, in physics ನಾವು ಈ ತರನೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ವರ್ಕ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ವರ್ಕ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೈಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ತರ ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ because of the box is in downward direction but its displacement is in x direction. so ನಾನು ಕೂತಲ್ಲೇ, ರೈಟ್, ಕೂತಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ 0 ವರ್ಕ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 things I am going to tell you. 3 different things ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, at a certain height h, right, at a certain height h and the ball is coming down. This ball is coming down, right? It started with that point and the ball is coming down till here, okay, coming down till here, okay? So ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, the displacement happened in which direction? Displacement happened from initial point to final point, correct? The displacement is in this direction. Displacement is in this direction. This is S vector. Okay. So when I look at work done by gravity, gravity how direction alli ide? Gravity kuda downwards ide, correct? Gravity kuda downwards ide. So I can say, so at this point gravity is downwards. Fg is downwards. See guys, here force and displacement both are in same direction. So work done by gravity, this is going to be positive work by gravity. This is positive work done by gravity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ which was here, right? One object which was here. What did we do? I sent it up. ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಸ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಸ್ದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಬಾಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ದ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಆದಂತ ವರ್ಕ್ ಏನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಆದಂತ ವರ್ಕ್ ಏನು, ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಆದಂತ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ and this is final, right? Similarly here this is initial and this one is final. Okay, this one is final. But observe guys, here gravity direction ಏನು, gravity direction ಈಗ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. gravity direction is simply downwards only. gravity is simply downwards only. So gravity is acting, force due to gravity is acting in this direction. This is FG. See guys, here F and displacement both are in ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ now making 180 degree angle with respect to each other. They are making how much angle? 180 degree. ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. They are making so 180 degree with respect to each other. This is 180 degree. Here 0 degree. So this case na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕರಿಬಹುದು? So because force and displacement are in different opposite direction, we can call it as negative work done by gravity. Negative work done by gravity. And the third case is zero work. ಹಾಗಾದ್ರೆ zero work condition ಏನು? zero work condition ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್, ರೈಟ್, ಅದೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ under external force has come here, right? So under some external force the ball has come here. ಇವಾಗ displacement na nodu. Displacement is from here till here. Idu initial position and this one is final position, correct? But gravity direction ಏನಿದೆ, gravity direction ಯಾಕಪ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? gravity direction always down. Now the angle between gravity and displacement ಏನಿದೆ, angle between gravity and displacement 90 degree ಇದೆ, correct? So in that case ನಾವು ಇದನ್ನ zero work done case ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. zero work done case because F and S are perpendicular to each other. F is perpendicular to displacement. Fg is perpendicular to displacement. Work done by gravity 3 cases nu kuda nanu discuss ಮಾಡಿದೆ, right? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ zero ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಜಾಬ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಬಾಲನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಲನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಜಾಬ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀನಿ. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿ, right? Block A and block B. Maybe the diagram is not a little clear. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. So block A on a horizontal surface we have a block A, right? ಈ block A contact ಅಲ್ಲಿ another block B ನ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, right? I am keeping block B, right? So look at the normal on B because of A. Normal on B because of A is in this direction. This is normal. Okay, this is normal. So if there is some F external on this, idra mele ಒಂದು F external ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so normal on B because of A will have reaction pair normal on A because of B, correct? Normal on A, right? So normal on A because of B. So this is normal on B because of A, normal on A because of B, right? This is normal
on A because of B. But after a certain time, after a certain displacement, if I look at this system, right, ಏನಾಗಿದೆ? So because of that external force, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಿ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ as been here from here till here. So this is the displacement of B. See guys, observe now. Now I want to calculate work done by the normal, work done by the normal on B because of A, from A through a displacement, yes. ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ is force dot displacement. So work done is force dot displacement, since both of them are in the same direction. So work done, force ಏನಿದೆ on B by A is force on B by A is NBA vector. NBA dot displacement is yes cos 0. So it is simply ಏನಾಗುತ್ತೆ? NBA magnitude displacement magnitude. Work done here is positive. In this case work done ಏನಿದೆ? Work done is, this is a positive work done, right? Positive work done by normal reaction. So next, third type of force, which is tension. So tension ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ will move to the right. So because of this F external, there is going to be tension on B in this direction and tension on A in this direction, correct? This is tension on A. So if I look at work done by, this is tension, work done by tension on B, work done by tension on B ಏನಿದೆ? work done by tension on B. So tension on B is T. So work done by tension on B is tension times displacement. If after a certain time T, each system, right, has gained a displacement. ಒಂದು displacement ಆಗಿದ್ರೆ, right? ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಬಿ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ to this point, right? The displacement is from this point to this point, which we call as S vector. Okay, so this is S vector. So force and displacement are in the same direction. We can say this is positive work. But work done by tension on this one nodana, on so sorry, this case work done by tension on A, correct? Work done by tension on A because tension pulled, right? Tension pulled A. Tension ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? A ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತು? Tension pulled A in this direction. Tension pulled A in this direction. But work done by tension on B
ಆನ್ ಬಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ is tension is work done by tension is so is T dot S, but this time tension is opposite to displacement, so this is negative work done case. Okay, this is negative work done case. So this case is going to be negative work done. Negative work done because theta here is 0 degree, but theta here is 180 degree. So this theta, this right, this tension and this displacement are in opposite direction. But when it comes to work done on A ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ work done is F dot S, but F and S both are in same direction. Correct? So clear, right? Work done by tension, work done by normal reaction, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ in circular motion. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಸಿ ಗೈಸ್, centripetal acceleration direction ಏನಿದೆ, centripetal acceleration is work done by centripetal force, right? Work done by centripetal force. So what is the centripetal acceleration direction going to be? Centripetal acceleration ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ರೈಟ್? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ FC ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ perpendicular to FC. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ FC, right? That is why we say that in this case work done ಏನಿರುತ್ತೆ? work done 0 ಇರುತ್ತೆ. work done 0. work done by FC is 0 because ಯಾಕೆ? centripetal, because FC is towards center and displacement S is tangential. So F and S have what type of angle? Perpendicular angle between them. So theta is equal to 90 degree case. This is theta is equal to 90 degree. So friction on a ball rolling on a rough surface. ಒಂದು rough surface ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಬಾಲ್ is rolling. After a certain time ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಲ್ will come to rest, right? V is equal to some velocity V. After a certain time ಏನಾಗುತ್ತೆ? V becomes 0. ಯಾಕೆ V becomes 0? Because friction is acting in this direction. The friction is acting in this direction in this case. I'll write the diagram one more time. Observe carefully. So what I'm doing? So we have a rough surface. Rough surface ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V ಇತ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದೇನಾಯ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕೇಮ್ 0. ಯಾಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕೇಮ್ 0? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ is acting in this direction. Kinetic friction acting in opposite direction. Because of that ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
theta ಏನಿದೆ, theta is 180 degree. So work done is positive or negative work done? Work done is negative, okay, because theta is 180 degree. So this is negative work done. Negative work done. In a tug of war, work done by the winning team, right? ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಇದೆಯೋ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಇವಾಗ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಅದು ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಬಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ is negative. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ ಅ ಬಲೂನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಇರೋ ಬಲೂನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಾಟಮ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲೂನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಬಲೂನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಗಾಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ is in this direction, right? So exhaust is in this direction. So exhaust is in this direction and force, exhaust is in this direction, displacement is in this direction. Balloon is going up, right? But the exhaust is acting downward, right? So here also theta is 180 degree. So work done is negative. Negative work done ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೇಸ್. ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. Correct? So all these things about work done are clear. Now let us solve a simple problem on work done. A scooter skids on a road and stops after 20 meter. Okay, ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕೂಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್? ದಿ ಸ್ಕೂಟರ್ stopped after 20 meter. So this scooter from here stopped after 20 meter. So initial position was this and final position ಏನಾಗಿದೆ? ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಕೂಟರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಕೂಟರ್ ಇವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಕೂಟರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ the force on the scooter due to the road during the skidding is, right? ಈ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏನಿದೆ? 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? 100 ನ್ಯೂಟನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? Calculate the work done by the road on the scooter. So we need to calculate what? Work done by the road on the scooter. See guys, clear? The situation is simple. Understand? Work done by the first time ಅಲ್ಲಿ ನಾನು work done by the road on the scooter calculate ಮಾಡಬೇಕು. Next time ಅಲ್ಲಿ work done by the scooter on the road ಕೂಡ calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ರೋಡ್, this one is road, right? This is road and this is scooter. So scooter has traveled a displacement of how much? Displacement of 20 meter, right? This has traveled a displacement of 20 meter. So case 1. So first one, case 1. So work done by the
road on the scooter. So work done by the road on the scooter ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ force applied by the road on the scooter ಬೇಕು, right? Force applied by the road on the scooter ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Force applied by the road on the scooter is in opposite direction, right? Is in opposite direction. That is why ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, scooter is stopping after a certain time. By the road, force applied by the road on the scooter, right? By the road on the scooter is in this direction, 100 Newton, correct? 100 Newton is in this direction, but displacement is in this direction, which is 20 meters. So work done is going to be force times displacement, right? Force times displacement na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ, F magnitude S magnitude cos theta, which is F ಏನಿದೆ, F ಬಂದು 100 ಇದೆ, magnitude of F is 100, magnitude of displacement is 20, but ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ theta ಏನಿದೆ, work done by the road ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ force applied by the road on the scooter is in this direction. Theta is 180 degree, cos 180 degree. So cos 180 ಏನು minus 1. So it is going to be 100 into 20 into minus 1, which is simply minus 2000, right? So minus 1. So it is simply minus 2000 joule. So it is a negative work done by the road on the scooter because both of them are in different directions. So case 2. So what is case 2? Case 2, work done by the scooter on the road, right? Work done by the scooter on the road. So work done by the scooter on the road ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, force applied by the scooter on the road. Force applied by the scooter on the road ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ force applied by the scooter on the road is in this direction, but displacement ಏನಿದೆ, displacement road displace ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, only scooter displace ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, correct? So here F could be 100 but displacement is 0. So work done by the scooter on the road is 0. So road ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are very clear, displacement ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ work done, displacement ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ no work done, correct? So ಇಲ್ಲಿ road ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, scooter ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ scooter ನ work done by road, we got it like that, but they are in opposite direction, that's why it is negative. ಇಲ್ಲಿ scooter ಎಲ್ಲೂ road ಎಲ್ಲೂ move ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, that is why work done is 0. So this much is clear. one force ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ more than one force ನ ತಗೋಣ, right? So ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there are multiple forces acting on this block, right? Let us say force F1 is acting in this direction. So F1 is acting in this direction. Another force F2 is acting in this direction, and another force F3 is acting in this direction. Because of that, on the displacement yes ಇದೆ, the object has a displacement yes. In that case, right, work done ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ work done ನಾವು ಯಾವ ತರ work done ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, right, force 1 dot displacement, right, plus force 2 dot displacement plus force 3 dot displacement. Okay, displacement because of force 1, force 2, force 3 ಈ ತರ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ F ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ F1 plus F2 plus F3 dot displacement, F3 dot displacement. So F1 plus F2 plus F3 ಏನು, F1 plus F2 plus F3 ನ ನಾವು net force ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. net force dot displacement, work done is simply net force dot displacement. So I'm writing, do not worry about however many forces, do not worry
about many forces, worry about many forces. Instead, what do? We add all the forces, we add all the forces, we add all the forces, and add all the forces, and take the dot product of net force F net with displacement, F net with displacement. This is what we are doing here. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ರೈಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 kg ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. 10 kg ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, 100 ನ್ಯೂಟನ್ and 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ 0.5 meter. This distance is 0.5 meter. This distance is 0.5 meter. Displacement na direction yaudide, displacement na direction is in this direction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 100 ನ್ಯೂಟನ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ is 100 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ in this direction is going to be 100 sin 60, right. 100 sin 60. We have another vector which is already x direction allide, which is 50 newton, correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ is 100 sin 60, correct. 100 sin 60. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವೈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ 1 which is 100 sin 60, one force which is 100 sin 60, 100 sin 60, no, this one is 100 cos 60, right. This is both cannot be cos term. So this one is 100 cos 60 degree. So 100 cos 60 plus another one is 50 newton, right. 50 newton which is equal to 100 cos 60 ಏನು half. So half ಇರೋದ್ರಿಂದ this is 100 newton. Work done in x direction ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ x direction ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is going to be ಏನು, ಫೋರ್ಸ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ x direction ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 0.5 ಇದೆ. and they are angle ಏನಿದೆ, angle both of them are in the same direction. So we can write this as cos 0. Cos 0 is simply 1. Cos 0 degree is simply 1. So we can write 100 into 0.5 or 100 divided by 2 which is 50 joule. So work done is simply ಎಷ್ಟು 50 joule. Okay, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ and we got the work done as 50 joule. Clear guys? Simple problem, right? So simple problem it was. So next one, so we'll go to next, right. We'll go to next, which is work done by a variable force. So far constant force ಬಗ್ಗೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. work done by a variable force ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ at some point of time ಈಗ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ force is changing, it changes in magnitude, it changes in direction, anything could happen but force is not constant. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ
ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ XIL ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ XF. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್, XF ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ XF ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ is displacement. Okay, this one is displacement. Your x-axis is displacement, y-axis is force, right? So force is varying. So because of that varying force ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, displacement is happening, right? Because of that displacement is happening. So in between somewhere I look at how much is the displacement, I am seeing. So in this interval, in this small force, I'm seeing how much displacement has happened. So I'm saying the displacement has happened by delta x displacement ಆಯ್ತು, right? So ಇಲ್ಲಿ force is very small, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆವರೇಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು, ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೆರಡು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಆಲ್ದೋ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ that force at that as F. Okay, so I'm calling force at that point as F of x. Force at that point as F of x. So small amount of work done in delta x displacement na ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, DW ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ W ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ is force into displacement, because work done is force into displacement. F of x into delta x, correct? So if delta x is very small, right, what do we call it as? We call delta x is equal to dx ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, right? So in that case, small amount of work done dw is going to be f of x into dx, correct? F of x into dx. But if I want to know what is the total work done, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ all the small work done. So we need to add all the small work done, right? So we need to add all the small work done. So if I do that mathematically ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ, so integration. So when you want to know the complete work done, right, we integrate it. So integration of dw will give us the value of total work done. So f of x dx, from where to where, initial position to final position. Okay, initial position xi to xf. So this is your integration of dw na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕರಿತೀವಿ, total work done ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. integration of dw, which means total work done. So integration of dw, which is nothing but work done. So ಇದನ್ನ ನಾವು total work done in a variable force, because of a variable force, integration from xi, initial point to final point, f of x dx, where f of x is a varying function with respect to displacement, correct? So here f of x is a varying function or varying force. Here
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ x is equal to 3 meter to x is equal to 6 meter, right? So this object is moving from 3 meter to 6 meter. The work done in the process is, first of all, 2 into x. Guys, is this a constant force? X is changing, right? So x value change ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ force is not constant. This force is not constant, right? Not constant, which means force is a variable. So variable force ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ is integration of f of x into dx. So work done, right, is equal to force as a function of displacement into dx from initial point to final point. Integration ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. So work done in the complete process ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ initial point ಏನಿದೆ, initial point xi is equal to 3 meter, xf is equal to 6 meter, and function f of x is ಏನಿದೆ, f of x is 2x. okay, these are the given values. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ xi 3, xf 6, f of x ಏನಿದೆ, f of x is 2x into dx. see guys, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power n, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by n plus 1 by n plus 1. so correct, plus c. you don't have to worry about this c. You don't have to worry about this c right now. Just remember, integration of constant into x to the power n is constant times x to the power n plus 1 by n plus 1. ಆ ರೂಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಆ ರೂಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 3 to 6, 2 is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಏನಿದೆ, n plus 1, so x square by x square by 1 plus 1 divided by 1 plus 1, right? 1 plus 1 ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 to 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ this 2 is getting cancelled, so which is actually x to the power 2 limit is from 3 to 6. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 6 ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 6 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 36, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು 9. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್, right? This force is varying. So when you want to calculate work done, the area under force displacement graph gives us simply the total work done. So force is varying, let us say force is varying like this with a displacement like this. So force is varying like this. So this is F and this is minus F. Force direction is different. So in this case work done is a force displacement graph. ಯಾಕಂದ್ರೆ force versus displacement ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ force displacement graph ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So work done is equal to area under force displacement graph. Why? Because
work done is force into displacement, correct? Force into displacement. Area means force into displacement is area. Length into breadth is area. So work done is force into displacement. So here, if I call this area as A1, right? If I call this area as, right, A1, this area is A1. So, and this area is, right, A2. I call this area as A2. So area above the displacement axis should be treated positive. Area above displacement axis is positive, and area below displacement axis is negative. So work done W, how do we write work done W as agadre? So work done W na ನಾವು work done is equal to area under FS graph, which is simply A1 minus, right, A2. A1 minus A2. But if both of them were in the same direction, we could have written work done as A1 plus A2. So I'm writing A1 plus of minus A2, correct? So this is the work done. So idra mele one simple problem na solve madana. Work done mele one simple problem na solve madana. Force acting on a particle changes with the distance x as given. So force enide itara force change aagta ide, right? Force is changing like this, right, till this point. So this is your minus F axis. So force is changing in this direction. So the work done by the force in moving the object from 0 to 7 meter. Object ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Object is moving from 0 to 7 meter. Object has gone from 0 to 7 meter. This is the displacement, 0 to 7 meter. So what do we need to calculate? Work done in that process. So work done ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? work done ಅನ್ನ work done is equal to area under FS graph, correct? Area under FS graph. So ಹಾಗಾದ್ರೆ area under FS graph ಏನಿದೆ? So this is your area 1, right? This is your area 1. So this area, entire area 1. So ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 is this, and you have area 2. Where is area 2? That small triangle is your area 2. This triangle is area 2. This is area 2, correct? This is area 2. Area 2. And area 3, this is area 3, which is this area. Okay, which is this area. So displacement na ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಳಗಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏರಿಯಾ 1 ವರ್ಕ್ ಡನ್ W is equal to area 1 plus area 2 plus area 2 minus, because area 3 is in the below axis, below the displacement ಇರೋದ್ರಿಂದ, so area 3 is negative. Area 1 length into breadth, 3 minus 0, 4 minus 0, right? Length ಏನಿದೆ 3 minus 0 into 4 minus 0 plus area 2 ಏನಿದೆ, it's a triangle pa. So half into 5.5. This point ಏನಿದೆ ಇದು 5.5. So 5.5, right? 5.5 minus 5.5 minus 3 into 4 minus 0. And area 3 is negative, which is minus half into area 3, 2 minus half into 2 minus 0, right? 2 minus 0, minus 2, 0, but ಈ minus ನಾವು already ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 minus 0 into 7 minus ಏನು 5.5, okay? 7 minus 5.5. Guys, observe, 3 into 4 is 12. First term is 12. So first term is 12. So second term, right, half into 5.5 minus 3, which is 2.5. So into 4. So 2.5 into 4 is 2.5 into 4 is 10. 10 divided by 2 is 5.
So the third term, half and half cancelled, half and 2 are cancelled, and we only have 1.5 left, minus 1.5. So 12 plus 5, 17, minus 1.5. So 17 minus 1.5, which is 15.5 joules. 15.5 joules is the total work done. So work done is 15.5 joules. Okay, 15.5 joules is the total work done. Clear? Yav tara calculate madidvi? Area 1, area 2, area 3, because work done under, right, work done is given by area under FS graph. So area under FS graph is given by these three areas. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು positive area, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು negative area. Clear? Okay. Next thing is another simple problem I have based on variable force. One more time, a particle moves along x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 4 meter, right? So 0 hatra ittu 4 meter ಗೆ ಬಂದಿದೆ, right? Find under the influence of a force, right? Illi force ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is the force. E force is the function of x, which means this is not a constant force. This force is variable force, right? Variable force. So calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ xi xf ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ f of x into dx. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ xi ಏನಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 4 ಇದೆ, ಅಂಡ್ f of x ಏನಿದೆ? 2x square minus 3x plus 5. 3x plus 5. Correct? Correct. Now into dx. So ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್, ಆ ಪವರ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power n, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power n is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ c ನ ಬಳಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 into x to the power 3 divided by 3. Correct? 2 to the power x to the power 2, which means x to the power 2 plus 1. 2 plus 1 is 3 divided by 3 minus 3 into x to the power 1 ಇದೆ. So x to the power 2 divided by 2 plus last term ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. So integration of constant is constant into x. Also one more formula you have in mind, integration of a constant is k into integration of constant integration of x to the power n dx. Correct? Here integration of k dx is kx. Similarly, by that logic, ಇಲ್ಲಿ 5 constant, ಅದರ integration is going to be 5x. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ 0 to 4. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಗಳು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ 2 into ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 to the power 3 divided by 3. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 3 into 4 square by 2. ರೈಟ್? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ plus 5 into 4 plus 5 into 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 into 0 cube by 3 minus 3 into 0 square by 2 plus 5 into 0. Right? This is upper limit minus lower limit. This one is upper limit, lower limit. Okay, this is upper limit, this is lower limit, this is lower limit. Correct? ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4 cube, 4 4 the 16 into 4 64 into 2 128 divided by
3 minus 4 4s are 16, 16 into 3, 16 3s are 48 divided by 2 plus 20. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 38.7 ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 38.7 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 128 by 3, 128 by 3 minus 48, which is 24 plus 20. So answer is 38.666, correct, which is 38.7. 38.7 unit is joule. That is the correct answer for this question. Correct guys. So now starting in the work done andre enu, work done andre ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, ಆಮೇಲೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ರೈಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ರೈಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. DPP ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬೈ.